Na mtazamaji, kitambulisho hicho ishara tosha. Hivi sasa tunapiga taarifa za mwendo wa saa 7 kwenye TV47 Matukio. Kuna mengi ambayo mtazamaji tumekuandalia, lakini hivi sasa tuzidi kuyaangazia kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja tuyaangazie kwa kina. Ni kwamba tume ya kukabiliana na ufisadi EACC imefanikiwa kurejesha ekari 31 za ardhi zilizokuwa zimenyakuliwa katika kisiwa cha Chale, kaunti ya Kwale, baada ya kushinda kesi dhidi ya ardhi hiyo iliyonyakuliwa miaka mingi iliyopita. Ardhi hiyo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.2 chini ya hifadhi ya taifa ya Diani ina maeneo ya kitamaduni ya wazee wa kaya ambao walikuwa wakitatizika kufika katika maeneo hayo kufuatia unyakuzi huo. Mkurugenzi mtendaji wa tume hiyo Twalib Mbarak akiandamana na viongozi wa Kwale wamezuru kisiwa hicho, huku akisisitiza kuwa tume hiyo itakabiliana vilivyo na ufisadi nchini. Kipande ya ile settlement scheme yote hapa, eka 31 zikakatwa zikaganywa watu ambao wale kwa kizungu wanaitwa dummy people who don't exist, watu ambao hawako, majina ya urongo, vitambulisho vya urongo, watu wa urongo, wakakatiwa, wakapatiwa hati zikakatwa 32. Alafu ikaja malalamiko kwa tume yetu kuwa hichi kiwanja kiligawanywa kwa ubadilifu na ukora, na hichi kiwanja ni cha community ambao mainly ni wale, japokuwa najua hapa Kwale ni community nyingi zinakaa, lakini mainly ile kaya ambao ni ya Mijikenda. Kwa hivyo tulienda kotini tukaweka kesi mwaka wa 2020. Hawa watu ambao hawana haya wakapigana na sisi, lakini sisi tuko na mawakili na tuko na maofisa ambao wako na uadilifu wa hali ya juu. Wiki iliyopita kwa nikiongea niliambiwa na grupu ya maseneta na MP katika ile kikao cha uwiano kuwa kuna malalamiko kuwa commission yetu ina wakora wengi ambao wanachukua hongo. Nikawaambia nyinyi mnahonga matapeli, hamuhongi EACC. Na hichi kiwanja mnavyokiona kimefanywa valuation na ni ile valuation professional. Hichi kiwanja ni thamani yake ni bilioni 1.2. Umesikia? Bilioni 1 na laki mbili. Bilioni 1 1.2 billion shillings. Na unajua ardhi kila siku inapanda bei. Sasa hichi kiwanja kimerudi kwa community, na tunawaomba watu wa KWS, governor na serikali yako mchunge, manake wale waizi wa ardhi bado wako. Si ati walifariki ama wameisha, wanaenda underground. Wao tabia kama mamba mto kikauka inaenda kujificha kwa pango, inakula ile mafuta ya mkia yake polepole, maji kirudi inaanza vituko. Kwa hivyo governor, senator, wakubwa wa KWS, wananchi, ukitaka kupigana na corruption, wananchi pia muendani katika hiyo vita. Lazima mchunge hizi viwanja vyetu. Na governor umetaja viwanja vingi ambavyo umesema kuwa viko na hati za gushi na zilipatikana kwa ubadilifu. Kuna hii ranch inaitwa Chenze Ranch. Chenze Ranch ni 32,000 acres. Eka 32,000 watu wamekuja kuchukua na kusema hakuna watu, hakuna nini, na kuna waduruma pale, wadigo nini wako pale ndani. Watu wametoa title. Hii tutaifuatilia polepole na hiyo ardhi inshallah itarudi kwenu. Kitu cha pili ambacho nilikuwa nataka kuongea, mimi sipendi siasa. Mimi ni askari kwa profession. I was in the military. But sometimes I'm forced to comment on political issues. Not because mimi nataka kuwa siasa. Mimi nikiritaa mimi nitakuwa kwetu Kilifi, nile borohala pojo na samaki, hata sasa siasa yote. Kitu iliyoko muhimu, kuna mzee hapa ameongea kuwa kuna wawekezaji ambao wameingilia mambo ya kaya. Wacha niwaambie kitu kimoja. Tunaweza ongea maneno matamu, lakini yawe yana faida nusu na nusu hayana faida. Na mtazamaji, huyo ni Twalib Mbarak ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa EACC akitoa taarifa kuhusiana na ardhi ambayo wameipokea, ardhi ambayo ilikuwa imenyakuliwa katika kaunti hiyo ya Kwale. Tuangazie taarifa nyingine. Changamoto za unyakuzi wa ardhi pamoja na ongezeko la mbegu gushi ni baadhi ya masaibu yanayozingira kituo cha kuchunguza ubora na afya za mbegu KEPHIS kwenye makao yake mjini Kitale.
huko uongozi wa shirika hilo ukielezea wasiwasi wake wa kutoafikia malengo yake iwapo hilo litaendelea. Isaac Famba ameandaa taarifa ifuatayo. Unyakuzi wa ardhi ya umma umetajwa kuwa changamoto kuu kaunti ya Trans Nzoia, huku ardhi za mashirika ya kilimo ikiwemo KEPHIS zikiwa mchuzi kwa wanyakuzi wengi. Ni hali ambayo imepelekea mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kwenye shirika hilo nchini, Joseph Muthari, kujitokeza na kuirai tume ya ardhi nchini NLC pamoja na wizara husika kujitokeza na kutua ardhi ya ekari 189 ambayo ipo mikononi mwa wanyakuzi. Now in this particular station we are also facing challenges, especially where we are in Kitale region. We have a farm here which has been encroached, was encroached several years ago. Now we have a business of we would like now the agencies of the government concerned. We are already working within the people in the Interior Ministry. We have also spoken with our mother ministry, the Minister of Agriculture, and we are making an appeal that we are supported to recover back the land which has been encroached. Unyakuzi wa ardhi hiyo umetajwa kuathiri huduma ikiwemo majaribio ya mbegu ambayo shirika hilo linapania kufanya ili kuboresha ubora wa mbegu nchini. And we want to tell those people who are given or who took the land from KEPHIS in an unscrupulous way. We are following them. The land must come back to the government. It is not easy to also fulfill the mandate of the government in terms also the mandate of KEPHIS in terms of ensuring quality planting materials, quality seeds, if we don't have the land where we can carry out our trials. Aidha, changamoto ya mbegu ghushi imetajwa kuongezeka pakubwa, huku mkurugenzi wa shirika hilo Theophilus Mutui na meneja wake Ephraim Washira wakisema wanaendeleza operesheni ya kudhibiti hali hiyo ikiwemo kuwanasa wahusika, huku wakitaka umma kuwa macho. We have a big challenge whereby there are unscrupulous traders who are faking seed, just picking grains or any other planting material and coloring them and selling them as seed. We call upon the farmers to be vigilant, to be able to buy seed from only KEPHIS registered agrovets. Tuko macho. Already in this area we have 3 court cases that are going on. Na uzuri ni kwamba sheria ya mbegu imeweka hiyo fine ikue juu. So we are hoping hao wenye wameshikwa watakuwa funzo kwa wale wengine. Kwa hivyo sisi tunaendelea kukagua na sio hapa Kitale tu, even other parts of the country najua wanaendelea. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, kwingineko, serikali ya kitaifa imezidi kutoa wito kwa vijana kujiunga na taasisi za kiufundi ambapo wataweza kupata ujuzi na kuweza kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira. Akizungumza katika hafla ya kuwatuza vijana 500 waliohitimu katika nyanja tofauti, afisa mkuu wa elimu kaunti ya Kiambu Emily Ngoroi amesema kuwa serikali ya kaunti hiyo imetenga takriban shilingi milioni 60 kuimarisha viwango vya elimu katika taasisi hizo za kiufundi na kuzidi kuwasihi vijana kujiunga na mpango huo ili kujikimu kimaisha. I know the work we are doing, the drug barons and those who sell alcohol, they are not happy and they are fighting, but this family, you cannot fight it. I can tell you, I'm standing on the altar. You will not be able to succeed against us because the work we are doing is the work of God and it will be done. We are going to save the boy child and we are going to save our country. We are going to fight what must be fought. This beer, this alcohol, vagi, not spirits, we are going to turn them into the Spirit of God. We want to say in a very specific way that we are solidly behind President Dr. William Samoei Ruto wakiwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwingineko, wingu la simanzi lilitanda katika eneo la Nyayo wadi ya Kinangop
kaunti ya Nyandarua baada ya kijana mmoja kumvamia babake mzazi na kumuua na baadaye kumjeruhi vibaya nduguye. Peter Njunge Ngugi inadaiwa kwamba aliweza kumvamia kakake na vilevile kumjeruhi kuweza kumvamia kakake na kumjeruhi na vilevile kumuua babake. Walioshuhudia tukio hilo wameelezea kuwa ndugu ya kijana huyo alijaribu kumwokoa babake alipokuwa anamvamia na ndipo akapata majeraha mabaya anayouguza katika hospitali ya North Kinangop. Mshukiwa huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo kufunguliwa mashtaka. Sisi ndio tulikuwa kwanza kufika hapa. Alafu tukifika hapa tukakutana na kijana yake mmoja hapa. Tayari ameshadugu tumekutana kwa gate. Tukifika karibu na yeye akaaguka. Sasa kuanguka chini hivi akatuambia, "Hebu kwanza nendeni kwa nyumba ili msaidie babagu." Sasa kufunja tukikuja tukakuta ameshafunga mlango. Sasa kufunja kwa mlango, sasa tumechukua muda tayari kama dakika 20 hivi. Sauli mlango ya shuma. Tukishafunja tukakuta tayari babake ameshadugwa visu kwa tumbo, ameaga hapo. Naye mjamaa kutusikia tumeshaingia akaenda kwa shilingi. Baada ya kufanya hiyo kitendo, jamaa hakuenda, alijifungia kwa nyumba. na hata wakati amejifungia kwa nyumba, amejaribu kutolewa nje akakataa. Sasa kumerushwa tia ngazi huko, amekataa bado. Mpaka unaona nyumba imebomolewa mabati ndio atolewe. Mwisho serikali nayo unajua iko na nguvu sasa, imeweza pamoja na wananchi wa area hii. Na hii ni kama safari ya 4 sasa kufanya hii, kujaribu kuua watu. Kama safari ya 4 sasa. Na sasa unaonekana sasa kukuja kwake tu hivi, anakuja anaua. Sasa sisi tunajiuliza, sasa hata akiwachiliwa akuje tena, si ni kuua tu, atakuja tu kuua. Mtazamaji, kwingineko, waziri wa leba na hifadhi ya jamii Florence Bore amesema kwamba nyumba za watoto mayatima au makao ya watoto mayatima za kibinafsi lazima zifungwe ndani ya muda uliosalia wa miaka 8 kama inavyoamrishwa na sheria ya watoto ya mwaka 2022. Waziri Florence Bore alizungumza na wanahabari katika makao ya watoto mayatima ya Kisii akielezea shukrani kubwa kwa nyumba ama makao ya watoto ya kibinafsi kwa juhudi zao za kuwatunza watoto, ila akasisitiza kuwa ni jukumu la serikali kutoa huduma kwa watoto katika vituo vinavyosimamiwa na serikali. Zaidi ya hayo, aliangazia dhamira ya serikali ya kuimarisha uangalizi wa nyumba za watoto mayatima za kibinafsi kutokana na wasiwasi kwamba baadhi yazo zinatumika kwa ulanguzi wa watoto. Said as government, we have the Children's Act 2022 that has given the private children's homes to close down in the next 8 years. They were given a grace period of 10 years. 2 years have passed. We are remaining with 8 more years. And we want to say we appreciate the work that they have done to take in the children and take care of them. But as a policy, as a government, we want to say children should be taken care of in a government children's home or institution. So within those 8 years, they should wind up. But we are also looking as a ministry on how to take care of those children within those private homes. And we are also saying we need to strengthen our oversight over the private homes. Not all of them do good work. Others are not doing a good work. They are being used as transit of trafficking of children, which is a crime in this country. If you are found trafficking children, you will be prosecuted because it is not right. Na mtazamaji, dakika 15 zimekatika baada ya kutimu saa 7 saa za Afrika Mashariki. Naarifiwa tunachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi muhimu. Endelea kuganda nasi.
Matukio awamu ya saa 7. Kwenye taarifa zaidi, mazungumzo ya maridhiano yanayoendelea katika ukumbi wa mikutano wa Bomas kati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya yamepokea hisia mseto kutoka kwa baadhi ya viongozi wanaosema kuwa mazungumzo hayo hayataenda popote. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni, hata hivyo, ametetea mazungumzo hayo anayosema ni mazuri kwa taifa. Kioni ametupilia mbali kauli za kuwa mazungumzo hayo hayaendi popote, kauli ambayo ilitolewa na mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro kuhusu ajenda ya mazungumzo hayo, akisema masuala yote yanahusu mwananchi wa kawaida na yapo mezani na wanasisitiza yatatuliwe haraka iwezekanavyo. Politicians be involved. You know, in any case, we are in Bomas because of the attitude. If they had a good mindset for the country, we will not be sitting in Bomas. Tuko kwa huko kwa sababu fikira zao zikubali na Wakenya. If they had it right, we will not be sitting in Bomas. We will not have seen people being killed. Hatugeona watu wakienda kuiba kodoo kwa uhuru. Na mpaka wa leo pia, even as we sit in Bomas, we don't want to know whether the police officers have a report on what happened and who stole. Even those discussions, even those negotiations, if you ask me, they should be done in the glare of the media so that we see who is going to be there for Kenyans and who is going to be there for mambo mengine ambayo hatuyaelewi. We want the Kenyans to see us in Azimio negotiating for what we went telling them in the meetings. And again, Kubuka, we have buried over 72 young men. Why did they die? They cannot die, and then you are sacrificing the pain of the families on the table. That we are not ready to do, and we are not going to wish it away. We cannot also, of course, we also want these killings at Sodu to stop. I mean, they are completely linked to what we are doing, and we don't want to be taken for a ride. Tazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wizara ya Afya imezidi kuimarisha juhudi za chanjo dhidi ya maradhi ya polio, hatua ambayo inalenga kuwafikia takriban watoto milioni 2.9 walio chini ya umri wa miaka 5 katika kaunti 10. Akizungumza na vyombo vya habari, katibu mkuu wa Wizara ya Afya Mary Muthoni amezidi kuwasihi kina mama kutilia maanani chanjo haswa katika kaunti ya Garissa ambapo watoto wengi wako katika hatari ya kuambukizwa maradhi hayo. Especially in counties like Garissa, where there's an influx of people coming in and out of the country, it will be important that children below the 5 years are given the 4 vaccinations that are required before their 5 years. The child at birth, there's the vaccination at 6 weeks, there's one at 10 weeks, and one at 14 weeks. It will be very, very important that mothers take charge of that. Take your children to the health facilities and request for them to be vaccinated, the polio vaccine. It will be important to note that if this is not done, it affects this very human being at least. Kwenye taarifa nyingine, washikadau katika sekta ya ujenzi na ununuzi wa mashamba wameibua hofu kuhusu kulegea kwa usalama mitandaoni na usalama wa data muhimu wanayotuma kwa wateja wao, wakisema jambo hilo limeibua mwanya unaotumiwa na walaghai na hivyo kupunguza uadilifu katika sekta hiyo. Sasa wanaitaka serikali kuweka sera mpya itakayowalinda sana kwenye mitandao ya kijamii, itakayowalinda kutokana na madhara kwa sifa na utendakazi wao. Who intentionally publishes false, misleading or fictions data misinforms with intent that the data shall be considered or acted upon as authentic with or without any financial gain, commits an offense and shall on conviction be liable. These articles, while often lacking factual support, contain malicious claims that have detrimental impact on innocent businesses within the real estate
sector. As we are talking today, we are speaking to the government. The government is the head of this nation, so it will also help us. We are raising just a voice of concern. So we may not be able to do more, but through the government, we know that we do more. Some of these people have gotten to the point of blackmailing our members. They will get a malicious and fictitious information, and then they come to you and tell you, I have this information, and I'm going to publish if you don't do this and this. And we cannot agree anymore, and that's why we are here with our chairman to agree that enough is enough. We will not be blackmailed, because most of this information that they disseminate is not true. Na mtazamaji, sasa tupate taarifa za michezo. Raia wa Tanzania Eric Majura alitoa ubingwa wa awamu ya pili ya mashindano ya Afrika Mashariki ya kutunisha misuli yaliyoandaliwa mjini Eldoret. Akizungumza baada ya kutoa ubingwa wa mashindano hayo, Majura alisema kuwa kinyume na mtazamo wa mashabiki wa mchezo huo, lengo kuu la awamu ya msimu huu ni kuimarisha afya. Tatu kuja Kenya hapa, lakini sijawahi kushinda, huwa naishaga namba 2, namba 3, lakini nilijiandaa vizuri, nikasema haya lazima niende kushinda. See, bodybuilding now inapata glories in Kenya, so we are just asking the government to be able to revive the federation that died 4 years ago, and we trust Honorable CS Ababu Namwamba you can be able to do this. And also next year we are asking the government to be part of us through Talanta Hela. Let us build talent, let us support talents. From this sport, at least tonight, someone is going home with 300,000 shillings. Others are going home with not less than 50,000 shillings. So the government, we are calling upon you, come and support this sport. Just as you support athletes, football, building stadium, also let us be part of this event. Federation was disbanded. Like right now as we speak, there is no active federation catering for bodybuilding in Kenya. So I'm very sure if we can have people on board like the Ministry of Sports to help us have a caretaker committee, and this one goes directly to Honorable Ababu Namwamba, at least help us have this caretaker committee so that we can now start that journey of bringing up this federation again from the grass. Mtazamaji, tuangazie mchezo mwingine ambao unafahamika kama sataranji. Timu ya mchezo wa sataranji au chess ya KCB inaendelea kutawala ligi kuu ya mchezo huo nchini baada ya kuandikisha ushindi dhidi ya Nakuru na Knights katika michuano ya ligi kuu iliyochezwa katika uwanja wa KCB Ruaraka. Kwenye mechi ya kwanza, KCB iliandikisha ushindi wa alama 3-2 kabla ya kubwaga klabu ya Knights. Akizungumza baada ya mchuano huo, mchezaji wa KCB Ben Nguku alieleza kuwa haukuwa mchuano rahisi licha ya kushinda. Wanaangazia mechi zingine zijazo. I'm happy to also have participated in this season. It's been a good season for us. So far we are leading the standings, but just about so. I think we are possibly half a point behind Equity. We are still yet to play them, so it's important that we keep winning. Today morning it was a tough, tight game against Nakuru Chess Club. We just marginally edged them 3-2. It was a bit nerve-wracking to try and watch those games, the remaining games, just to ensure that we secure the victory there. After this weekend, there will be 3 more games remaining in the league for November, and it's absolutely crucial that each game we keep winning.